Well, I think now you can see my screen, right? So I think everyone is ready with your computer. So go to the jump. You can write here jump, and you can see the control panel of the jump here. So this is the jump control panel. It is running. If your run is not running, you just click on the start button. Yeah. So stop and start. You can start it. So then you can see the green color. So again, you can. My one is running. That's why I need to stop it and again start it. So now, once you start your job, how do you ensure that your job is working or not? In that case, what you can do, you just go to the browser. Yeah, earlier I think you go to the browser. You can write here localhost. Localhost. You go to the browser and write here localhost. Okay, earlier. So I would like to give you the link as well. You can write either localhost, or you can write the localhost slash dashboard. It's up to you. But if you write the localhost, you can see the same interface. So automatically, you can see the dashboard in the URL. Yes, sir. Well, yeah. This is the interface of the jump and it's for the MySQL. And over here, you can see the PHP MyAdmin. So actually, we will work with the PHP MyAdmin because as a database, you can use either the MySQL database or Oracle database, or you can use the uh, SQL Server, or you can use the NoSQL database, MongoDB, or any other databases. So let's start with the MySQL. Later we'll talk, the other databases as well. So there, you go here and click on the PHP MyAdmin. Click on the PHP MyAdmin option. I think you are here. So let's start with this. This is the basic MySQL interface that is called the GUI, graphical user interface. Even we can write code in the command mode or console, whatever it is. Well, yeah, I mean, here the interface, there are different options, right? Like a database, SQL, status, user account, export, import, settings, and publish. Well, first of all, if you click the database, then where you can see the options how to create the database. If you click on SQL, here you can write the SQL command to create the database. But if you are here, you can create the database without writing the SQL code or SQL command. Or there are different options. You can create your user account as well, right? I mean, আমরা চাইলে কিন্তু এখানে user account আমরা create করতে পারি, right? So তোমরা যদি মনে করো যে আমি database একটা different user create করব, you can create the user, right? So the different option of export and import, যে আমি যদি database কিছু আনতে চাই, অন্য কোন একটা data আছে আমি এখানে নিয়ে আসতে চাই, in that case you can use the import. And other option, the export, যদি এখান থেকে কোনো data আমি নিয়ে যেতে চাই, and there are different setting option as well. Well, yeah. So let's start with the create database, I think, first, right? So we can create database. The first thing is that. So if you go to the create database, well, so database name. Again, I'm telling you, there are different ways you can create a database. First of all, either you can create the new option, or you can create on the database. তো তুমি যেটা মনে করো কম্পিউটার সেখানে ক্লিক করো। তো সবাই কি এখানে ক্লিক করেছো? সো আমরা এখানে ডেটাবেসের নেম প্রত্যেকে তোমাদের নিক নেমটা দিবা ডেটাবেসের, ওকে? এভরিওয়ান তোমাদের নিক নেমটা দিবা। আমি আপাতত নামটা দিচ্ছি সাপোজ my database name is was green. My database name is green. Well, so you keep everything a small letter, no problem. So my database name is green. So my database name is green. But yeah, below what you can see, these are the different database. Let's say com, infosys, schema, KK, login system, and MySQL. And you can set the privilege as well. Right, এগুলো প্রিভিলেজ গুলো আমরা এখানে দিতে পারবো। রাইট, তো আমরা যে ডেটাবেস গুলো ক্রিয়েট করি সাধারণত সেগুলো নিচে এখানে চলে আসে। দেখো, look at this screen, KK, ecom, so you can see the
ecom and others option. So you can check privilege. আমি যদি এখানে ক্লিক করি, what the privilege? Privilege username এই ডাটাবেসে কে ক্রিয়েট করেছে, যে প্রিভিয়াস যে ডাটাবেসে ছিল সে root ক্রিয়েট করেছে. Why it is a root? Because once you didn't create a user, so by default user is a root. And from which server? Host name. এখানে হোস্ট নেম মিন হলো যে আমরা কোন একটা সার্ভার, এটা লোকাল হোস্ট অথবা এই লোকাল হোস্টকে আমরা বলি হলো 127.0.0.1. Again keep in mind you are asked at the interview what is your local host server IP address or 127.127.0.0.1 what it is. যদি তোমরা ডিভি হিসেবে জব করো, যদি this question you might be asked, you know, so this is the IP address. তোমাদেরকে এই ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে. এখানে তোমরা রুটটা বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে একটু বলো, রুটটা বুঝতে পেরেছো কিনা? জি স্যার, স্যার আমরা যখন ইউজার নেম দেই না তখন বাই ডিফল্ট ওরা একটা নাম দিয়ে দেয়, রাইট, বাই ডিফল্ট ইউজার নেম হচ্ছে root. So but there are different grant option and action. Edit privilege, edit privilegeটা কি? এই ইউজারকে তুমি এই ডাটাবেসে কি কি কাজ করতে দিবে, কি কি কাজ করতে দিবে. Look at this screen right now. Right. So as a root, তাকে তুমি কি করছো? Global privilege. So all the options are given. হ্যাঁ, সব অপশন দিয়ে দেওয়া হয়েছে চেক অল, মানে সে সব কিছু করতে পারবে, ডাটাবেস ডিলিট করতে পারবে, আপডেট করতে পারবে, ইনসার্ট করতে পারবে, অন্য ইউজার ক্রিয়েট করতে পারবে, কোনো ইউজারকে রিমুভ করতে পারবে, এসকিউএল কমান্ড এক্সিকিউট করতে পারবে. সো সেজন্য আমরা but there are other options, এগুলো আমি একটু পরে বলবো, কারণ otherwise we will not get the time. So from the first time আমি কিছু বলে যাব, কিছু পরে ডিসকাস করব আমরা. ওকে, সো তখন আমরা প্রিভিলেজ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি. প্রিভিলেজ well yeah, so now come to the point. এখন আমরা আবার চলে আসলাম, এই যে আমরা ডাটাবেসের নামটা দিয়েছি গ্রিন, তোমরা গ্রিনও দিতে পারো আর তোমার নিকনেম তুমি দিতে পারো. এখন ডাটাবেসের নেম যখন আমি গ্রিন দিয়েছি, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলো আমরা কেন ইউজ করেছি, লেটার আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দিস. আমরা এখন ডাটাবেসের নেমটা গ্রিন দিয়েছি, এটাকে বলা হলো কোয়ালিশন, এগুলোকে আমরা বলি কোয়ালিশন. সো কোয়ালিশনের মিনিংটা হচ্ছে এই দেখো, কোয়ালিশন, দিস আর দ্য মিনিং অফ দ্য কোয়ালিশন. আমরা আমার ডেটাটা কিভাবে স্টোর করব এবং ডাটাবেসে কিভাবে কম্পেয়ার করব, তার মানে এই কোয়ালিশন হলো আমাকে শর্টিং রুলস গুলা, কেস গুলা, আপার কেস, লোয়ার কেস, সেন্সিটিভিটি গুলা আমরা এখান থেকে ডিফাইন করতে পারি. এগুলোর এক একটা পারপাস আছে, লেটার উইল ডিসকাস অ্যাবাউট দোজ থিংস. মনে করো তুমি যদি একটা জিনিস লেখো, লেটস সে তোমার নেম আবুল হাসনাত, এই যদি স্মল লেটার লিখলে কি হবে, ক্যাপিটাল লেটার লিখলে কি হবে, আর স্মল ক্যাপিটাল দুটো লিখলে কি এক হবে কিনা, এভরিথিং ইউ ক্যান ডিফাইন ফ্রম হিয়ার. সো কোয়ালিশনের বেসিক পারপাসটা তোমরা বুঝতে পেরেছো. Even if I give it another example here, when you run a query using, for example, the order by query clause, because still it is not discussed yet, but later we'll discuss in the theory class. So coalition determines whether or not upper case letters and lower case letters are treated the same. যেটা বলেছি যে আপার কেস এবং লোয়ার কেসকে তুমি কি একইভাবে ট্রিট করতে চাও নাকি একইভাবে ট্রিট করতে চাও না. So there are different options to work with this kind of things. Well, so now you just write the database name is a green and you right click click on the create option. Okay, so are you here everyone? Write your database name. Yes, and by default whatever the coalition, you don't need to bother about this, and you click on the create option. Okay, create. Now yeah, database has been created already, you can understand. Even you can see over here, this is your database. I mean, now you have to write your table name. In a table there are a number of columns. Yeah, so I mean table must contains your different columns, right? If I give you an example, let's see.
In a database, there are many tables. তোমার যখন একটা ডেটাবেস আছে, তোমার ডেটাবেসে অনেকগুলো টেবিল থাকতে পারে। ফর এক্সাম্পল, তুমি যদি ইউনিভার্সিটির ডেটাবেস খোলো, যেমন আমাদের ইউএমএস, ইউএমএস এ ইট ইজ এ ডেটাবেস। এখানে কতগুলো টেবিল থাকতে পারে মনে করো? স্টুডেন্ট টেবিল আছে, সো দেয়ার মাইট বি আদার টেবিলস অ্যাজ ওয়েল। Well, are you there? Yes. So what did I tell? What did I tell, dear? What did I tell? আমি বলেছি যে আমরা যখন একটা টেবিল, আমি এখানে ওকে লুক দেখ, যেমন তোমাদের ইউনিভার্সিটিতে কি হয়, স্টুডেন্ট টেবিল আছে, টিচার টেবিল আছে, আরো কি কি টেবিল আছে, কোর্স টেবিল আছে, আছে না? ডিফারেন্ট টেবিল আছে না? টেবিল আছে, বাট প্রত্যেকটা টেবিলে কিন্তু অনেকগুলো কলাম থাকে। মনে করি স্টুডেন্ট টেবিলে কি থাকে? স্টুডেন্টের নেম থাকে, স্টুডেন্টের আইডি থাকে, স্টুডেন্টের এজ থাকে, রাইট, অ্যাড্রেস থাকে, ব্লাড গ্রুপ থাকে। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট থিংস থাকতে পারে একটা টেবিল। ফর এক্সাম্পল, দেয়ার আর 3 ফিল্ড, তার মানে কি 3টা কলাম। 3 fields means 3 column. Well, yeah. So for example, your ID is 101, your name is Mahi, your age is 21. Similarly, there are many columns. There are many columns. So the column you can define because you don't know, but sorry, the rows you can define, but you can define the column. যে তোমার কয়টা কলাম থাকতে পারে সেটা তুমি ডিফাইন করতে পারো। Is it clear to you? এটা কি তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা কলামকে ডিফাইন করতে পারি? কলাম মিন্স অ্যাট্রিবিউট। সো ইট ইজ রিলেটেড টু ইউর থিওরি ক্লাসেস। আমরা থিওরিতে এগুলো ডিসকাস করেছি। যারা থিওরি ভালো না বুঝবে তারা কিন্তু ল্যাবটা খুব ভালো বিষয় বুঝবে না, কারণ ল্যাবে তো আমি থিওরি পড়াবো না। সো আমরা ওখানে যা পড়েছি সেটাকে এখানে ইমপ্লিমেন্ট করবো। দিস ইজ আওয়ার অবজেক্টিভ। ওয়েল, লেটস মুভ অন। ওয়েল, so my table name, for example, my table name is student. You write everything is small letter, okay? তুমি ক্যাপিটালও লিখতে পারো, কোনো অসুবিধা নাই, বাট আপাতত you follow me. So write everything is small letter, okay? Student is small letter, S is a small letter, not capital. And your number of columns here 3. So it depends how many columns you would like to put. So you can even increase from here. Well, yeah. So আমরা টেবিলের কলাম দিয়েছি, আমরা টেবিল নেম দিয়েছি। Now, click on the Go option. Click on the Go option. Very good. আমরা যদি চাই যে এখনো এখানে ক্লিক করলে আরেকটা কলাম অ্যাড হয়ে যাবে, তুমি যদি মনে করো যে কলাম পরবর্তীতেও চাইলে তুমি অ্যাড করতে পারো, নো প্রবলেম। সো once you created a table, later you can even add columns to the table. টেবিলে তুমি পরবর্তীতেও কলাম অ্যাড করতে পারো। Let's move. এখন আমার কলামের কি কি নাম আছে? আমি যেমন বলেছি একটা নাম দিয়ে আমি আইডি ওয়ালা স্মল লেটার আইডি। এখন দিস আইডি এটা কি হবে, ইন্টিজার না ক্যারেক্টার? সো আমরা পরে একটু ডিটেইলসে যাব। এখন আমরা মনে করি যে আইডিটা ইন্টিজার দিয়ে আমি, যদি আমরা নাম্বার দিয়ে থাকি, শুধু নাম্বার দিব। লেন্থ মানে হলো একটা আইডি কতটুকু হতে পারে তুমি বলো, যে 101 যদি লেখো, সো আমি 20 ক্যারেক্টার দিয়ে দিয়েছি। 20 ক্যারেক্টার মানে 20টার বেশি আমি লিখতে পারবো না। হ্যাঁ, 20 ক্যারেক্টার বেশি লিখতে পারবো। তো তোমাদের আইডি গুলো ইউজুয়ালি কত ক্যারেক্টারে? Can you tell me? 13 characters. So 20 is quite enough. Well, yeah. Then the other option later will again coalition, যেটা বলেছি সেগুলো এখানেও আছে। ডিফল্ট এটা কি আমি নাল রাখবো না কিছু একটা ডিফাইন করে দিতে পারি চাইলে, সেটা আমি এখন করব না আমরা। এবং অ্যাট্রিবিউট গুলো তো আমরা পরে কথা বলবো। বাট এখানে একটা কথা বলি, ডেটাবেজে ডেটার বিভিন্ন টাইপ আছে। যেমন আমরা ইন্টিজার বলতে পারি, ক্যারেক্টার, ভার্কার, ডেট টাইপ, and you know the length তোমাদের একটা বেসিক আইডিয়া হয়েছে যে লেন্থ আমরা কেন ইউজ করি, কি জন্য ইউজ করি। নাল মানে হলো কি, ডিফাইন ওয়েদার দ্য ফিল্ড ভ্যালু ক্যান বি নাল। নাল মানে ফাঁকা থাকবে কি থাকবে না। and then the another thing is the null index. So set the index of the row. More information about the MySQL column, you know, the index can found in the MySQL document. So here you can write the primary key as a primary or as a unique, and this is the way. And there, what is the unique, what is the primary thing? You got the idea from the theory classes as well. Theory classes of idea in the page. Okay, আমরা এখন সেই দিকে আপাতত যেতে চাচ্ছি না। ভার্চুয়ালিটি মুভ কলাম, দিস আর দ্য অপশন। এগুলো না, আমরা বেসিক কয়েকটা কলাম ফিল্ড নিয়ে আমরা থাকি, তাহলে আইডি করে আমরা কি দিতে পারি, নেম।
So because of the name, but name it must be varchar. Okay, you can write even character, but there is a difference between varchar and character. You know, আমরা যখন varchar লিখবো তখন তুমি যদি এখানে ডিফাইন করো 50, যদি তুমি তোমার একটা নাম 10 ক্যারেক্টার লাগে তাহলে বাকিটুকু সে ছেড়ে দিবে। আর যদি ক্যারেক্টার দিতে তার নাম যদি 10 ক্যারেক্টার লাগতো বাকি 40 ক্যারেক্টার সে ধরে রাখবে, তাহলে অবভিয়াসলি varchar is better. So this is the difference between char and varchar. So আমরা সিমিলারলি এখানে আমরা ডিফল্ট আমরা কিছু সেট করতে পারবো, তো করছি না। আমরা এখানে সিমিলারলি কি করছি, আমরা আইডি নেম এজ দিয়েছি। সো এজ মাস্ট বি ইন্টিজার, বিকজ এজের জন্য আসলে 3 ক্যারেক্টার বেশি লাগবে না, মানুষ তো 1000 বছরের বেশি বাঁচবে না। Now there everything is okay. Move on. So move on. You can click on the save button, save option, then you can see it. So have you done? তাহলে আমরা সেভ অপশনে চলে যাব। সবাই করতে পেরেছো? Yes, sir. Well, yes. Now we'll see how to insert value in the database. এই যে আমরা database create করছি, value কিভাবে insert করব। Well, there are other options you can change even. তুমি যদি মনে করো যে এখানে কিছু চেঞ্জ করতে চাও, এই যে এখানে আইডিটাকে তুমি যদি চেঞ্জ করতে চাও তাহলে তুমি আবার চেঞ্জ করতে পারবে গিয়ে, যে আমি ইন্টিজার না দিয়ে অন্য কিছু দিব, আমি লেন্থ 20 না দিয়ে 22 দিব। হ্যাঁ, ইউ ক্যান চেঞ্জ ইভেন। সো আমরা আবার নেম চেঞ্জ করতে পারো, তাহলে আমরা চেঞ্জ করার অপশন আছে। তাহলে আমরা তখন কি করলাম, যে আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করতে পারি। আবার ড্রপ, যদি আমি মনে করি যেটা বাদ দিয়ে দেবো, বাদ দিন, মানে ইউ ক্যান ড্রপ মিনস হলো ইউ ডিলিট ইট, ইউ ক্যান ডিলিট ইট। এন্ড দেয়ার আর অলসো আদার মোর অপশন, যেটাকে তুমি প্রাইমারি কি, ইউনিক কি, এগুলো আমরা এই যে বিভিন্ন অপশন গুলো আছে সেগুলো নিয়ে পরে কথা বলছি। সো ডিয়ার, এখন আমরা আসি হলো যে আমরা কিভাবে ভ্যালু ইনসার্ট করব। ভেরি গুড। সো নাও ইউ ক্যান সি দ্য রিলেশনাল ভিউটা কেমন হবে এবং তোমার টেবিল স্ট্রাকচারটা কেমন হবে। ইউ ক্যান সি দ্যাট দিস ইজ দ্য টেবিল স্ট্রাকচার। এখন তুমি এখানে আরো একটা নতুন কলাম অ্যাড করতে পারবে। ক্রিয়েট ইন্ডেক্স অন কি জিনিস, ডেটা ইন্ডেক্স অন কিওয়ার্ড। ওয়েল, নাও গো টু দ্য ব্রাউজ, গো টু দ্য ব্রাউজ। এখন ব্রাউজে ক্লিক করো। ব্রাউজে ক্লিক করে তুমি দেখতে পারবো সিলেক্ট স্টুডেন্ট ফ্রম স্টুডেন্ট। এই যে এখানে কোনো ব্রাউজে ক্লিক করলে আইডি নেম এজ, এখানে কোনো ভ্যালু নেই, রাইট? দেয়ার ইজ নো ভ্যালু। আমরা আবার স্ট্রাকচারে যাই। স্ট্রাকচারে এসে হাউ ক্যান উই অ্যাড ভ্যালু, ক্যান ইউ নট, এই যে এখানে ক্লিক করবে, ইনসার্টে ক্লিক করবে। কোথায়? ইনসার্টে। আমি আবার শো করছি, আবার শো করছি। দেখো এখান থেকে তুমি ইনসার্টে যাবে, গো টু দ্য ইনসার্ট। সো above here you can find insert option, click on the insert, সবাই ইনসার্টে ক্লিক করো। ওকে, এখন তোমরা এখানে আইডি লেখো, একটা স্টুডেন্ট আইডি লেখো 101, তার নেম লেখো কি অপেশ, আর এজ লেখো 19। এখানে যদি মাল্টিপল গুলো একসাথে ইনসার্ট করতে পারি, লেখো ফার্স্টে লেখো 101 পাপেশ 19। সেকেন্ড কলামে আমি লিখি আইডি 102, name, age 18. So below the 101 Papesh 19, 102 Rido 18. Well, here. So now you go to the go option. এই যে এখানে আমরা go option দিয়ে দিই। তাহলে দেখো এখন আবার তুমি ইস্যুতে যাও। এটা এসকিউএল কোয়েরিটা হয়ে গেছে, মানে এসকিউএল তোমাকে লিখতে হয়নি, বাট নেক্সট টাইম আমরা মূলত উইল রাইট দ্য এসকিউএল বাট নট নাও। এখন এগেন ক্লিক অন দ্য, এগেন ক্লিক, হ্যাঁ হ্যাঁ, এগেন ক্লিক অন দ্য স্ট্রাকচার and click on the browser, click on the browser. Yeah, now you can see ID 102 Papesh 19, 102 Rido 18. আমরা নেক্সটে যাই। এখন আমরা আবার আমরা চলে গেলাম হলো from the very beginning new option, and that is the database option. From this option you can see here the user account, user account. The option is user account. So there in the user account you can create a user. So you click on the add user account.
So click on the add user, then remove user. Well, fine. So now you can click on the add user account. Click on the add user to create a account. You know, আমরা এখানে যদি একটা নতুন আরেকটা ইউজার করতে চাই, আমি করতে পারবো। সো তুমি একটা ইউজারের নাম দাও, মনে করো Papesh. Username is Papesh. You don't need to change your host name. Any host will automatic এখানে হয়ে যাবে। When host table is used, this field is ignored or by. And you can set the password as well, right? So এখানে আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিই abc@123. So আমি পাসওয়ার্ড দিয়ে দিলাম abc। তুমি you can select your password abc@123. Fine. Then you generate password, no problem. Create database with the same name. আবার to look at the screen. আবার একটু দেখে নাও। I think we have done since we don't have any question. So let's move on. So create database with the same name and grant all privilege. Grant all privilege on. তুমি যদি মনে করো যে তাকে তুমি সব প্রিভিলেজ দিবা, তাহলে চেক কল দাও। তুমি যদি মনে করো না তাকে আমি স্যার আপনি পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর কি করছেন? পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আর কিছু করবা না। পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর আর কিছু করবা না। যে পাসওয়ার্ড তারপরে চলে আসে এখানে। এবার তাকে কিছু প্রিভিলেজ তুমি দিতে পারো যে সে কি কি করতে পারবে। সে শুধু সিলেক্ট, ইনসার্ট, আপডেট, ডিলিট করবে, সে কোনো ডাটাবেস ক্রিয়েট করতে পারবে না সাপোজ। সো দেন লেখো ইটস আপ টু ইউ, তুমি তাকে কি কি প্রিভিলেজ দিবে, যে সে কি কি করতে পারবে, কি কি করতে পারবে না। দিস আর দ্য অপশনস, রাইট? সে কি করতে পারবে, কি করতে পারবে না। সো নাও ডিয়ার, you go and click on the go option. So you have added a new user. তুমি একটা নতুন ইউজার ক্রিয়েট করে ফেলেছো। So now user account. So now you can see the new user is a Papesh. So there are many user PMA. It was created earlier. Root. So there are different user. But you can also select the host name, that is the localhost or IP address. তুমি যা ইচ্ছা দেখো। এখন তুমি once user has been created, but later on you can change the privilege. I mean পরবর্তীতে চাইলেও তুমি কিন্তু তাকে আরো কিছু প্রিভিলেজ দিতে পারো, যদি তুমি মনে করো যে আমি তাকে আরো কিছু কাজ করার অপশন দিতে চাই। তো এগুলো কোথায় লাগে সাধারণত? ধরো একজন সেলসম্যান এখন একটা শপে চাকরি করে, তাকে কি প্রোডাক্ট ডিলিট করার পারমিশন দেওয়া ঠিক হবে? তাকে কি কোনো একটা ক্যাশ অ্যামাউন্টের অ্যাক্সেস দেওয়া ঠিক হবে? অ্যাকাউন্টসের অ্যাক্সেস দেওয়া ঠিক হবে? নো, it should not be, right? It should not be. So I think you have created a user. So a user has been created by you.